Now import theorem on limit. So it is a very important, you can remember as a formula also. यसलाई फर्मुला को रूप में पनि याद गर्न सकिन्छ हैन. So for all rational values of n, for all rational values of n, rational values means which can be presented even in p by q form. So where q does not equal to 0 to, so for all limit x tends to a x to the power n minus a to the power n divided by x to the x minus a छ भने this gives the value n times a and n to the power 1. So for the proof first take case first when n is a positive integer हुँदाखेरि. So first of all, by actual division, what will be the actual division? So actual division means like which have you read in secondary school. So x लाई divide गर्ने x to the power n minus a to the power n. So यस्तो हुँदाखेरि के हुन्थ्यो भने अब x को पावर n लाई क्यान्सल गर्नको लागि x n माइनस 1 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्थ्यो नि. से इन दिस वे यही प्रकारले हैन त्यो आउँथ्यो अनि यो यहाँ x को पावर n हुन्थ्यो अनि यो माइनस a टु दी पावर x को पावर n माइनस 1. फेरि यो के आउँछ त यस्तो आउँछ भने माइनस a x n को पावर 1 फेरि माइनस a n आउँथ्यो. फेरि यो गर्नको लागि के आउँछ त फेरि a to the power a x को power n minus 2 एवं प्रकारले आउँथ्यो हैन. So this is the actual division. So if we do for further we get x to the power n minus 1 plus x to the power n minus 2 dot a into plus again x to the power n minus 3 and a to the power 2 plus dot a to the power n minus 1. यसमा के हेर्न सकिन्छ भने x को पावर घट्दै गएको छ. के भइरहेको छ x को पावर घट्दै गइरहेछ फ्रम द एन्ड अर्थात nth टर्मबाट के भइरहेको छ त घट्दै गइरहेको छ. यहाँ a को पावर के भइरहेको छ त a को पावर बढ्दै गइरहेको छ n minus 1 सम्म. कहाँसम्म n minus 1 सम्म. Now by taking limit x tends to a x to the power n minus a and x to the power a. So if we do, this is the actual division. Now put replace all x by a. So if we put here a, then a to the power n minus 1 plus a to the power n. अब कसरी आउँछ भने यो a हुन्छ अनि यहाँ पावर 1 भने के हुन्छ भने a n minus 2 and a into भयो अनि यसमा के हुन्छ त पावर जोडिन्छ into मा. So here is 1. Now finally n minus 1 we get. So at the in every term we can get because here increasing and so in each term power will be n minus 1. In each term power will be n minus 1. So finally we get, and this total term is n times. Okay, the n times a to the power n minus 1. एउटा यो भयो यता गर्दा गर्दै कति आउँछ कतिवटा आउँछ त जम्मा n वटा. ओके. So next case 2, when n is a negative integer, what will happen if n is negative integer? त यसमा के गर्ने let n be minus m where m is a positive integer. n जस्तै फर एक्जाम्पल अब यो 2 छ भने यसलाई नेगेटिभ बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ -2. त्यसैले अब m
यम के हो पोजिटिभ इन्टिजर हो र यसलाई माइनसले मल्टिप्लाई गरेपछि के हुन्छ त नेगेटिभ इन्टिजर हुन्छ। नाउ देन लिमिट x टेन्स टु a x to the power n minus 1 and a to the power n divided by x minus a. लिमिट x टेन्स टु a x to the power minus m minus a to the power m। अब यसमा के हुन्छ भने यो कसरी आयो भने अब बेसमा माइनस m छ भने यो के हुन्छ त 1 by x to the power m। तल आउँदाखेरि के भइहाल्छ त यो पावर प्लसमा आउँछ। त्यस्तै गरेर यसैमा त्यस्तै गरेर a by माइनस m छ भने 1 by a to the power m हुन्छ। सो अगेन नाउ अब के गर्ने त अब x to the power n माइनस a to the power m छ भने अब यसको एलसीएम आउँछ x to the power m a to the power m। यसले डिभाइड गर्दा यो क्यान्सल आउट हुन्छ, यसले डिभाइड गर्दा यो क्यान्सल आउट हुन्छ। सो am माइनस xm आउँछ। सो दिस इज द सेम थिङ हियर am minus x to the power m and x to the power m and a to the power m x minus a। now applying product rule of limits। लिमिट्स थ्योरममा हामीले पढेका थियौँ कि प्रोडक्ट रुल के हुन्छ भने कुनै दुईवटा फंक्सनको यदि एकैचोटि लिमिट फंक्सन छ भने यसको छुट्टा छुट्टै गर्न पनि मिल्छ। सो लिमिट x टेन्स टु m। अब यो माइनस माइनस किन लियो भने अब यसैमा यो माइनस कमन लियो भने यो माइनस वाला प्लस भइहाल्छ x टु दी पावर m अनि a के हुन्छ a टु दी पावर m डिभाइडेड बाइ xm इन्टु am। सो त्यसपछि के हुन्छ भने यहाँ हेर्नु है लिमिट x टेन्स टु a लाई के गर्ने त अब छुट्टा छुट्टै ब्रेक गर्ने। सो माइनस लिमिट x टेन्स टु a x टु दी पावर m माइनस a टु दी पावर m x माइनस a। अगेन लिमिट x टेन्स टु a 1 by x to the power m and a to the power m again minus m। so this minus is remain same। so our in the first case what we have read that if it is for positive integer so n a to the power n minus 1। so here is same thing, what is here is same thing minus m now minus m and a to the power m भएकोले x minus a गर्दाखेरि के हुन्छ त यस्तोमा m minus m पहिला देखियो यो माइनस पहिला देखियो अनि m minus m into a to the power m minus 1। now here replace 1 by am and am। so what will happen here now here how it come here। so a to the power m minus 1 divided by a to the power m into a to the power m। so m minus 1 minus m and minus m एउटा minus m cancel out and again a to the power minus m minus 1। so minus m close the bracket and again minus m minus 1। so what we have put n is equal to minus m, it means minus m is equal to n, minus m is equal to n। so put here replace minus m by n। so what we get n into a to the power n minus 1। now case 3 मा के हुन्छ भने let n is a rational fraction। rational fraction means it is in the form of p by q where q does not equal to 0 and p and q are integers and q does not equal to 0। again now then limit x tends to a x to the power n minus 1 minus a to the power n divided by x minus a। okay what x minus a
So limit x tends to a, x to the power p by q. What we replace n by p by q. So in all terms p by q and x minus a. So limit x tends to 1 a, x to the power 1 by q to the power p minus a to the power 1 by q to the power p. So now put x 1 by q 1 by q लाई y ले रिप्लेस गर्ने र a to the power 1 by q लाई b ले रिप्लेस गर्ने, so that ताकि x is equal to y to the power q हुन्छ. How it will come? X to the power 1 by q is equal to y. So x 1 by q multiply with power q on both sides. So q cancel out. Therefore y is equal to y to the power q is equal to x. So here, so that x to the power y q and a to the power b to the power q, a is equal to b to the power q. When x tends to a, what will happen? When x tends to a हुँदाखेरि y tends to b. How it put this? How it come? X 1 by q is equal to y, and if we replace a 1 by q, so it will be y, and here a to the power 1 by q is equal to b. So what will happen? When x tends to a, y tends to b. Again, now limit x tends to a, x to the power n minus a to the power n divided by x minus a. Limit x tends to b. Now limit x tends to b and y to p. Replace all x by q. Y to p minus bp divided by yq minus bq. So now limit y tends to b. तलमाथि दुवै y minus b र y minus b ले के गर्यो त डिभाइड गर्यो. डिभाइड न्युमिनेटर एन्ड डिनोमिनेटर बाई y minus b and y minus b. नाउ अगेन डिभाइड रुल इन लिमिट्स थ्योरम. सेपरेटली के गर्छ? सेपरेटली चाहिँ त्यो लिमिट लगाउन मिल्छ. सो लिमिट y टेन्ड्स टु बी y to the power p minus bq divided by limit y tends to be yq minus bq. So what will be again? This is the again in first formula, like if limit x tends to a, x to the power n minus a to the power n is equal to x minus a हुँदाखेरि n times a to the power n minus 1. Same like p, this is the power, so p and b, p minus 1 and q times bq minus 1. So p by q, again b, p minus q, here 1 is cancel out, b q minus 1. So it will be b q minus 1 minus q plus 1, minus plus this one cancel out. So q minus p minus q. So this is the b to the power q minus p. Now take common from q. Q common लिँदाखेरि p by q. Okay, here is not q, so p by q, so that q and q will be cancelled and this will be minus q. So we can write b to the power q whole and p by q minus 1. We know that we have put n is equal to p by q. So replace all p by q by n. So from all these three, for all rational values of n, from all above the
3 cases we can conclude that for all rational values of n, यदि n रेशनल भ्यालु छ भने यस्तो किसिमको लिमिट x टेन्ड्स टु a x to the power n minus a to the power n divided by x minus a हुँदाखेरि n times a to the power n minus 1, यसलाई फर्मुलाको रूपमा पनि रिमेम्बर गर्दा हुन्छ। This is very useful for exercise 16.1. So now I will solve some examples or exercise in next video.